of the original image, and this is the histogram of logarithmic mapped image. So this function is useful for dark image, very dark image, and by using this mapping we can achieve the better quality for dark image. Excuse me, doctor. Okay. This function only we use with the grayscale image, or we can use it also with color image? Uh, Mostly we use this mapping function for grayscale image. Uh, okay, in colored image, each part, each channel can be mapped further and combined to achieve the new color image. But this mapping can be used and be useful for gray level, which get light of the image altered by using this mapping. Okay, thank you. Exponential function. In exponential function, the range of the input values, input pixel values mapped into the darker, into the lower values. You can see this purple one. So, for example, these values of the stored pixel value in original image mapped to the very low intensity value. And by using inverse log or exponential function, the range of the variation is compressed toward darker intensity value. And it is useful when using when a very bright image, very the image which the intensity values is very high. When mapping using exponential function, the result will be better in terms of quality. The visual results can be seen in this slide. This is the paper as the original image, and this is the exponential function. You can see that the high level values can be mapped to the lower intensity. And the result of the paper with this corresponding histogram will be something like this. Okay, darker image in which the histogram is concentrated in low intensity values, as you can see. Combination of these two functions, we can achieve gamma correction. Maybe you see gamma correction in the cameras that you used in your phone, in your cell phone, or the digital cameras. Sometimes you can see gamma correction. Gamma correction is utilized for, this is a simple mapping function like exponential or a logarithmic function that's used for mapping when the image is very dark or very high brightness, has high brightness, and is correct it as a um, soft computing. We can combine, so we can combine two exponential and logarithmic function as a gamma correction method. You can see this statement, C or power of gamma. And in this function, R is mapped through T and achieved S. T is the gamma correction function. Okay. In this picture, you can see that
when the gamma is equals to 1. It is identity function. In identity function, all the values in source image mapped to the same value in destination image. So no change appear in the resultant image, okay? If the gamma is less than 1, it's tend to logarithmic function with various degree. If the gamma is higher than 1, it's tend to exponential function with various degrees. Okay, so we can show the exponential and logarithmic function as a gamma correction method by setting gamma as less than 1 or greater than 1. Greater than 1 means exponential function. Less than 1 means logarithmic function with various degree. So we have ببخشید استاد، یعنی الان چیزی که فهمیدیم اگه گاما 1 باشه ثابت بمونه یعنی هیچ تغییری انجام نمیشه. خیر آره، یعنی تصویر همان چیزی که بود میمونه. یعنی ببین مثل این که توی این فرمول شما گاما رو بذاری 1 دیگه، گاما رو بذاری مثل آره همون اسم میشه. حالا سیش هم خیلی نیست واقعا، این سی ثابته. بله بفرمایید. سی رو 1 در نظر بگیریم، گاما رو 1 در نظر بگیریم، آر میشه همون اس. الانم نگاه کنید آر همون اس، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. اوکی؟ بله بله. اما گاما که کمتر از 1 میشه یا بیشتر از 1 میشه، بیشتر از 1ش به سمت لوگاریتمیک میره، به سمت اکسپوننشیالی میره، یعنی تصویر تیره تر میشه. ببینید مقادیر بالا به کوچک ها مپ میشن و برعکسش هم که لوگاریتمیک. حالا اگه میخواید برای دوستاتون میخواید یه توضیح بدید روی این که با در نظر گرفتن گاماهای متفاوت شما هم لوگاریتمیک و هم اکسپوننشیال رو میتونید توی یک فرمول داشته باشید. چشم الان بهشون میگم. طلاب بالنسبة لهذا الفورمول، هذا القانون اللي هسه أستاذ تحكي به، تقول إذا مثلا السي حسبناه 1 تمام، الآر نفسه والجاما هم نفس العدد، فما راح يتغير. يعني مثلا الصورة يعني الصورة نفسها تصير اس، الآر نفسها اس، ما راح يتغير شيء بالصورة. إذا الجاما أصغر من 1 هذا التحويل شو يسبب الصورة تصير أفتح، هذا يسموه لوغاريتم. بس إذا الجاما كانت أكبر من 1 هذا التحويل تحويل أسي exponential، والصورة تصير أغمق، يعني يصير على هذا السواد أكثر. توضيح دام مرسي أستاذ. Okay. If adjust function is utilized to map the low value in, high value in source image into low value out, high value out in destination image. If we set gamma in this part and you set for example gamma less than 1. Less than 1 means logarithm. You set the gamma less than 1 by using this function in adjust. You adjust I as an input value to j as an output value with this gamma with logarithmic function in which low in map to low out and high in map to high out. Okay? And if you set gamma greater than 1, it means that you choose exponential function and input image I by using this function map to the j by using this function. As you set the gamma greater than 1 means exponential function in which low in map to low out, high in map to
high out. In this example, you can see the result visually. We read cameraman as an input image and stored in I. We used ImAdjust and we fed I as an input image and map 0 in input image into 0.5 and 0.2 into 1. The higher value you can map. In this part, we do not set any gamma. So the gamma, the default gamma is set as 1. We just adjust 0 to 0.5 and 0.2 into 1. We show input image and output image. You can see that. This is the cameraman original image and this is the resultant image. You can see that. All these parts, for example, his pocket, his button, and his glove, which is not clearly shown in the input image, can be illustrated more clear in the resultant image. In this part, what's the result of this code? Can you explain for me? Negative image. It's inverse for previous Negative one. image. What? It's inverse because we it's set 0 to 1 and 1 to 0, so the picture will be more darker. Negative That's image. Yeah, inverse image. You can map. You can see that 0 map to 1 and 1 map to 0. This is the inverse function. So this is the cameraman as the input image, and this is the inverse as the output of the ImAdjust using this function. Is it clear? It looks like some CCTV system using this method for identify the human. Yeah. In that scenario, we can map some color space for identifying the human, skin of the human, as you see. Okay. You can see that if you set the gamma as 1, there is not any mapping, and this is the identity function. Gamma less than 1 shows logarithmic function. Gamma greater than 1 shows exponential function. And you can map low in the input image into low out, and high in input image to high out. Okay. This is another example. There is not any identification for low in, low out, and high in, high out. We just set the gamma. Gamma less than 1. What's the resultant image by using 0.5? It will be brightness. Yeah, it means that you are utilizing a logarithmic function, and you expect that the resultant image be more lighter and clear. Since the input image tends to be dark in this example. This is the result of this conversion. Is there any question? So, what's the result of this example? منظورتون نتیجه این بله. خب این الان از 1 بیشتر هرچی هست باید تیره تر بکنه تصویر رو. آفرین.
So the input image tends to be darker since you set gamma greater than 1, okay? Yes, because greater than 1, so the result will be black image. This is the Lena, and this version is darker, okay? Is it clear? Okay. So it's the original Lena. It is the Lena when you set gamma greater than 1. And this is the result when gamma set less than 1, which means you are utilizing logarithmic function. And this is the histogram related to each part of the result. Okay, is there any question about this part? No, thank you. So, in next part, we will discuss about the quality assessment of the image. What's the meaning of quality assessment? Can one of you explain for me? What's the quality assessment? ببخشید منظورتون به فارسی میشه بگید؟ ارزیابی کیفیت. ببینید ما بهتون یه تصویر نشون میدن، اوکی؟ شما میخواید بگید که کیفیت این تصویر خوبه یا خوب نیست، اوکی؟ مثلا نویزیه یا نویزی نیست، کیفیتش چجوریه؟ اینو بهش میگیم کوالیتی اسسمنت، کیفیت سنجی. بله ممنونم. ببخشید من شاید بعضی موقع ازتون بخوام به فارسی بگین چون این خیلی خوبه که میپرسید. میتونید الان چیزی که فهمیدید خودتون متوجه شدید میخوایم راجع به چی صحبت کنیم، به دوستاتونم یه هینتی بدید که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. خانم زینب ببینید کوالیتی اسسمنت یا ارزیابی کیفیت به گونه است که اینو من بگم برای دوستاتون بگید. شما یه تصویرتون نشون میدن، آدما خیلی راحت میتونن ارزیابی کیفیت انجام بدن، بگن این تصویر نویزی خرابه، ما نمیدونم یا خوبه یا هر چیز دیگه. خب حالا اگر که این تصویر رفرنسی داشته باشه، مثلا تصویر اوریجینال رو شما داری، تصویر تخریب شده هم داری، بر اساس اون یه مقایسه انجام میدی و میفهمی که کیفیت چجوری شده، خوب شده، بد شده، چی. ما الان میخوایم یک سری متریک تعریف کنیم. یعنی مثلا ببین آدم که تصویر رو میبینه میگه این خوبه یا خوب نیست، یا چقدر خوبه چقدر، این یه معیار کیفیه. ما میخوایم یه معیار کمی معرفی کنیم. مثلا یه الگوریتمی یه تصویر رو بهش بدن، این الگوریتم بیاد مثلا یه عدد بین 0 تا 5 به این اطلاق کنه، بعد یعنی 5 یعنی خوب، 0 یعنی بد. خب بعد می‌بینید چقدر این نظر ماشین یا الگوریتم با نظر آدم میخونه، چون بالاخره اندوزر آدمه، اون نظره باید با نظر آدم بخونه. میخواد یه توضیح بدم؟ چشم. هذا الموضوع هو يخص الصورة، جودة الصورة شلون تكون. الدكتورة تقول بأن إحنا عندنا مثلا في الصورة أنتم تقدرون عن طريق العين تقولون لما تشوفوها تقولون بأن هاي الصورة زينة لولا، بيها نويز ما بيها نويز. بعدين لما نجيب الصورة الأصلية تجون تقارنوها ويا هاي الصورة الموجودة، راح تشوفون الفرق بين هاي الصورة الأصلية وهاي الصورة اللي أنتم قيمتوا جودتها. هذا نسميه المعيار مال يعني جودة، كيفيات نسميه كيفي. بس هسه دكتورة راح تعطينا فد معيار ثاني يسموه كمي. يعني أنا أستعمل نوع من أنواع خلينا نقول مثلا لوغاريتم أو أي شيء أستعمله شلون يسوي لي الرينج مثلا من 1 إلى 5. أنا لما أدخل هذا العملية كلها أدخلها بهاي الصورة، أدخلها بهاي العملية، إيش قد ما يطلع مثلا هاي العدد طلع 5 مثلا، راح أقول هاي الصورة جودتها زينة. يعني هسه ما راح نعتمد فقط على العين، إحنا راح نعتمد على هاي الآلية اللي راح تكشف من خلال إحنا مقياسنا كعين إحنا هاي الصورة زينة أو مو زينة. فهمتوا؟ أي
عاشت ايدك. عفوا. فهمیدن خانم استاد، ببخشید. Valid. Okay. So, the best criterion for image comparison is visual observation. Okay. It is qualitative criterion, as you know. It depends on human perception. In this part, we want to concentrate on quantitative criteria, okay, in which we can measure by some formula the quality of the input image. One of the simplest one is mean squared error between the original image and the distorted one. The other one is signal to noise ratio, SNR. This is the formula related to mean squared error. In mean squared error, for example, you have, here's my pen. You can imagine that this is this is the original image, and this is distorted one. When using MSE, each pixel value in original image is compared to the corresponding pixel value in distorted one. So, this means that if mn minus f hat, this is f hat, this is f, each pixel minus the difference of the each pixels in original image with corresponding pixels in distorted one is calculated and covered by 2 and summed over all the pixels in the image and finally divide to the size of the image. These criteria calculate the difference between original image and distorted one using each pixel value. Is it clear? So we by using MSE, you can calculate the squared error, mean squared error between original and distorted. In SNR, you calculate each pixel values in original one, hover to and summed over all over the image and divide it by the difference between original and distorted one. This criteria means SNR. With using these two criterion, we can calculate the difference between original and distorted one, and this can be utilized as a quantitative metric. However, these metrics just rely on the pixels value, and the structural information of the image is not considered. Then you see the image.
The important part of the image is a structural information in the input image. When you consider this structural information for calculating the quality evaluation, the criteria can be a structural, dependent to a structure, in which the human visual system is also tends to extract the structural information through the image, and this can be compatible with human visual system. PSNR is designed in which, in this metric, the structural information and the the way that the human visual system um, calculates the quality of the input image is considered in designing PSNR. PSNR is the first quality metric that compatible with human visual system, somehow compatible with human visual system, although very, very extensive quality metric after PSNR is designed, in which they are more compatible than the PSNR, but PSNR is very simple. So in many applications, PSNR is used till now, and besides the better quality metric. This is the PSNR formula, and this formula designed for 8-bit pixel values, in which the range is varies between 0 to 255. When you assign 8-bit values for each pixels, the values varies between 0 to 255. So in this scenario, we illustrate each pixel value by 8 bits. PSNR design as this is based on dB, decibel. And the general formula for PSNR, you can see the general formula for PSNR in this statement. This is the number of bits. So if you consider, for example, 16 bits for illustrating each pixel value, the range of this part is not 255 anymore, and you can calculate this as this part, which divided by mean square error. As you can see, MSE is utilized for calculating PSNR as well. But this logarithmic part can map the results to be more compatible with human visual system that in comparison with just MSE. Okay? Excuse me. Okay. So, as I understand, when you explain, we cannot apply first the PSNR. We have first find MSE, then we can apply PSNR, right? Yeah, of course. Okay, thank you. This is the original one. This is original image. And these two image is, for example, distorted one. How you can? What's the response of human visual system when you comparing each of these
this image, distorted one, these two. Which one is more similar than the original one? One. This one. اولیه باید باشه دیگه. Yeah. This is the negative of the original one. Okay. So when you compare the two input pictures as the original and distorted one, you compared them structurally, not considering the pixels value solely. This pixel value is white, this is white too, this is white, this is white too. A very large part of these two similar to original one. But finally, you see that this one, in which the structural information is similar to original one, is better candidate for better similarity. So structural information is very important, more important than solely consider the pixels value in each position. And the whole structural is very important to calculating the quality metric which compatible to human visual system. In this part, MSE is calculated as 100 and the MSE is calculated 48. MSE means error when considering this part as a distorted image. MSE is higher than this one, but all of you said that this image is more similar to the original one than this one. In this case, we can see that MSE is not the good metric that compatible with human visual system. Is it clear? منظورتون اینه که الان خطای مثلا اونی که شبیهشه بیشتر ولی خب MSEش بالاتره و این یعنی میتونیم بگیم معیار خوبی نیست، درسته؟ بله دقیقاً. ببینید MSE که خطا را نشون میده بالاتره توی این یکی، در صورتی که شما همتون گفتید این به این شبیه تره. چرا؟ چون استراکچرالی شبیه تره، چون چشم شما استراکچر میفهمه. و الا اگر که بخواید نظیر به نظیر اینا رو حساب کنید، این قسمت عمدهش با هم دیگه یکسانن، سفید فلان MSEش هم کمتره ولی کمتر شباهت داره. چرا؟ چون استراکچرالی شباهت نداره. خب بنابراین متریک باید طراحی شود که استراکچرالی شباهت رو نشون بده. شباهت دونه دونه پیکسل ولیو ها خیلی مهم نیست. همونطور که تو این مثال خیلی ساده می‌بینید MSE کمتر لزوما به معنی شبیه بودن نیست. حالا اینو یه توضیح هم بفرمایید. خب تمام. دكتورة تقول شوفوا هسه احنا عندنا هاي الصورة الأصلية وهاي صورتين اللي موجودات. احنا بأن نشوف بأن هاي الصورة اللي هي النيجاتيف مالت الصورة الأصلية هي تكون أقرب، احنا نشوفها أقرب. بس لما نجي يعني عمليا ندقق بيها عن طريق MSE مطيها هذا 100 خطأ، بس الثانية لما نشوفها لا مو يعني صورة ما تشبهها، بس هاي من الهيكل مالتها قريبة على الصورة الأصلية، بس التفاصيل مالتها لا مختلفة. فإحنا اللي نقدر نقول هذا مثلا ال MSE أو PCNR مو ذاك المعيار الجيد على مود واحد يكتشف هيك أشياء بالصورة. استاد ببخشید، یعنی الان PCNR ما هم باید مثلا هر چقدر که بیشتر باشه باید بهتر میشد دیگه، درسته؟ ببینید PSNR هر چه بیشتر باشه یعنی کیفیت بالاتر. خب پس چرا
بله. PSNR با MSE رابطه داره. یعنی اگر که نگاه بکنی اینجا MSE با لوگاریتم عکس MSE رابطه داره، ولی همش این نیست. یعنی اون تبدیل لوگاریتمیکه خودش باعث میشه PSNR متریکی باشه که باز کامپتیبل تر با هیومن ویژوال سیستمه. اما PSNR هم یه جاهایی مشکل داره چون بیسش MSE الان میبینیم. اوکی؟ بله بله چشم. So, in this part, you can see original Lena image with 3 distorted ones. This one is original. This is the distorted image with salt and pepper noise. This is the distorted image with motion blur noise, and this is the image with blur, which applied mean filter, and the resultant image is blurred version. Okay, which one? These 1, 2, 3. Which one? When you compare it with the original one, which one achieve better quality? Number 1, because low PCNR. Oh, number 1. And between these two parts, number 2 and 3. Number 4. 4 بهتر از 6. Number 2, because also lower than PSNR. Okay. When you compare the PSNR metric related to each distorted image, you can achieve the same PSNR, okay? But all of you consider that the distorted image, distorted one, had better quality than the 2 other pictures, okay? But PSNR illustrates the same quality, 22. So you can see that PSNR is not the perfect metric, but somehow is compatible with human visual system. But we can illustrate many samples that PSNR, the fault of PSNR will be clear, okay? In this part, the third part of this session, we will discuss about the spatial filtering. Spatial filtering like spatial kernel, a spatial filter. If you convolve a kernel filter or window, all of them can be considered as this. For example, you can apply a kernel, a 3 by 3 kernel, in which all of the elements set to 1. And convolve it into the image. This is the input image and this is the kernel. You move the filter in the image, okay, and multiply each kernel coefficient, as in this filter we set it as 1, into corresponding value in the image. If you consider this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, for example. If you apply it, convolve this kernel to this part, it means that you multiply each
kernel coefficient to the corresponding pixels value and sum all of the results and put it in the center of the image into resultant image. So it's the resultant image. This is the output image, for example. Okay. We convolve it. So 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus all of them multiplied by the corresponding value and the end 1 by 10 and add all of them, sum up all of them, 2, 3, 4, okay? Sum up all of them and put the result here at the center of this part in the resultant. So you achieve this result. For the next step, you put the kernel here with a stride 1. With a stride 1, put the kernel here. And for example, in this part, the pixels value are these. And again, multiply each kernel coefficient by the corresponding value and sum up all of them and put the results here. Next step, in a stride 1, you put the kernel here, multiply, sum of them, and achieve this result. When this row is finished, so you put the kernel here, sum of all of them and put the result here. By applying 3 by 3 kernel, what is the result? What's the size of the resultant image? Can you give me the answer? You cannot achieve any result for this border. Okay? Is it clear? So the size of the resultant image by applying a kernel into the input image, the size of the resultant image will reduce. Is it clear? If you apply 3 by 3 kernel, 1 pixels from column, 1 pixels from row is omitted. If you apply 5 by 5 kernel, how many rows and columns are omitted? Can you give me the answer? میشه سوالتون به فارسی بگی؟ ببینید این که اینا چجوری اپلای میکنیم و فهمیدی؟ کرنل رو میذاریم روش، ضرب میکنیم میذاریم جای سنترش. متوجه نشدید؟ اوکی؟ خب ببینید اینو جای سنترش میذاریم و ما از اینجا شروع میکنیم. خب بالاخره برای این بردرها هیچ ریزالتی به دست نمیاد، بنابراین سایز تصویر به دست آمده کوچکتر میشه، یعنی یک ردیف یک ستون کوچکتر میشه. بله، یعنی تصویر نتیجه‌ای که ما میگیریم کوچکتر از تصویر اصلیه. بله، یه ردیف و یه ستون ازش میفته. خب من سوالم این بود، اگر که کرنل شما 5x5 باشه و شما بخواید 5x5 رو اینجا بذاری و اینو جای سنترش بذاری، ریزالت را چند ردیف و چند ستون میفته از این ور اون ورش؟ یعنی چند ردیف و چند ستون کوچکتر میشه؟
یعنی تصویرمون 3 در 3 میشه. خانم زینب بذارید من چند تا اسلاید برم جلو دوباره سوال رو بپرسم شاید زود پرسیدم باشه. So in this part we discuss about how to apply the kernel or filter especially on the image, input image. You can see that in this part we explain this scenario here. The value. This is the laser. The value of pixel intensities in the result. فهمیدم منظورتون چیه. یعنی گفتین اگه اجازه بدید یه 2 تا اسلاید برم جلو دوباره بپرسم باشه؟ چشم ممنون. The value of pixel intensities in the resulting image G. This is the image G, the resultant image. Depends on the value on the corresponding pixels in an original image F. This is the F image, input value, input image. And the neighboring pixels in a kernel, we apply each kernel, and the result will be placed in a center position of that kernel, but all the neighboring value affected the result of the value as a result of applying this kernel into the part of the input image. The neighboring region window kernel can have a different shape and size. In this scenario, the shape of the kernel is 3 by 3 kernels. We can design some kernels like cross. For example, this is also the kernel, okay, with this value, for example. This is also the kernel with this value. For example, you can put the kernel on the image, apply each kernel's coefficient with the corresponding pixels value and achieve the result and put it instead of the center position of the kernel. The new pixel value is calculated based on the center of gravity and the weight of the window or kernel. This is the example. We called this operation as convolution operation. Convolution is a mathematical operation that combines an input signal or image with a filter or kernel to extract useful features or perform transformation. For example, if this is the original image and this is the kernel image with different coefficient value, we put the kernel onto the image, okay, and multiply each weight of the kernel with corresponding F value, okay, and this is the result, weight -1 with corresponding f x -1 y -1. This is the multiplication of this part with this part, this part with this part, and so all of the multiplication will be done and summed up all the elements and calculate G as the result. This is the scalar value. This is the scalar value that
substitute into the center of gravity. If you see, this is f, x, y, and the result will replace in this position in resultant image, which we will see this as gxy. Okay, so this is the sample. This is the input image. This is the central part when you apply 3 by 3 kernels, and this is the kernels, 3 by 3 kernels. If we consider the filter coefficient as 1 in all of the coefficients, for example, this is the kernel, 1, 1, 1, 1, 1, okay, multiply each coefficient with corresponding value and sum of all of the value and put it in this part as a center in the output value, okay? This is 11 divided by 9. Okay, in most of the time, you apply the kernel coefficient by each pixel value, okay? And finally, divide the result by the summing up all of the coefficient. In this scenario, we can see that the sum of all these coefficient will be 9. And we call it normalization. Normalization helped us that the resultant value will be remain in the range, acceptable range. So dividing by 9 here means normalization or normalization. So خانم زینب، سوال من متوجه شدید؟ اگر که این فیلتر من اینجا 5 در 5 باشه، یعنی یه چنین چیز، ریزالتش کجا قرار داده میشه و ما چند ردیف برامون آمیت میشه؟ قبول دارید اگر که این 5 در 5 باشه ریزالتش باید سنتر آف گراویتیش اینجاست دیگه، ریزالتش اینجا میشینه و این اولین ریزالت ماست. ریزالت بعدی وقتی است که شما اینو یه دونه باز در 5 باشه. اگر 3 در 3 باشه یک زینب سر کلاس شما بچه صدای منو دارین؟ صداتون قطع شد، الان دوباره اومد. آها، از کجا قطع شد؟ این اسلاید رو توضیح دادم، متوجه شدین؟ نه، فقط تا اونجا که گفتین وقتی که ریزالت دوم کجا میشینه که بعد صداتون قطع شد. بله. خب من میخوام ببینم الان این که 12/9 اینجا قرار داده میشه مشخصه، چون قراره به جای این سنتر این بشینه. پس بنابراین ما یک ردیف و یک ستون نداریم اینجا توی آوتپوتمون کوچولوتر میشه سایزش. اوکی؟ بله، یعنی اگه ما 5 در 5 داشته باشیم یعنی 2 تا ازش کم میشه. 2 ردیف نداریم چون اصل ریزالت اینجا میشینه. بله. اسلایدا نیستن استاد. الان اسلایدا شیر نیستن؟ نه. بذارید یه دور دیگه شیر. Do you see this slide? Yes. Okay. So
Okay. If the kernel has a larger size, greater than 3, for example 5 by 5, kernel will apply here, and the result of the applying kernel will be placed here. So 2 row and 2 column will be omitted. Okay? Is it clear that applying each kernel, 3 by 3, 5 by 5, all of them will cause the results to be less in terms of size when we compare it by input. The output, the size of the output image less than the size of the input image. Is it clear? Yes, yes. Okay. So in this part, I want to operation and convolution operation. And for simplicity, we concentrate firstly on one-dimensional signal. Okay. For example, if you consider the one row of the image, one-dimensional signal. This is the filter coefficient. The filter size is 1 by 3 here, and this is the one-dimensional input signal. Okay. In correlation and convolution, two different operation will be applied into row of the image, for example, or one-dimensional image. In convolution, the operation is defined by multiplying first coefficient by last corresponding coefficient in the input signal, the center by center, and the last by first. This is the definition of convolution, okay? And multiply each of them, sum up them, and put the response in the center of position here. Okay, so this part is omitted. In the next step, we put forward the kernel, and this time multiply one by this one by this, sum of them, and put the response here. And all of the operation will be continued and achieve the output signal here. This is the convolution operation. یعنی هر دفعه ما یه پیکسل فقط تکون میدیم، اونم توی یه بعدی. بله، چون اصلا یه بعدیه اینجا. ببینید این میزان جابجایی یا تکان دادن رو که الان ما گفتیم یه دونه، اینو بهش میگیم استراید. اینجا استراید رو یکه تو کانولوشن، یه دونه تکون میدیم کلا. اوکی؟ اوکی، ممنون. In this part, we want to explain that the normalization is mandatory for this operation. For example, if you about the pixels value, excuse me, doctor, your voice come. Okay, can you hear me now? Yeah, now clear, but the sharing screen stop also. Oh,
Yeah, sorry. Can you see my slide now? بله هست. Yes, we're Okay. This part, you can consider all of the pixels value. In this row, have the value of 255. If you apply the filter which contains A, B, and C as a filter coefficient, so you multiply A by this one, B by this one, and C by this one, and sum up all of them, you can achieve this result, okay? And you can get 255 multiplied by the summation of A, B, and C. The result of this part, the result of this summation and multiplication will can be more than 255. Is it clear? just If you consider this as بله. 1, the result will be greater than 255, okay? And it is not allowed to have any pixels value greater than 255 when you consider 8 bits for each value, each pixel value, okay? So it is not valid here. As a result, it's better to normalize the filter response by the summation of the filter coefficient. And as you can see here in that previous slide, in previous example, we divide the results by 9. Okay, in this part, we divide it by A plus B plus C. This means normalized filter response, and it is mandatory for normalizing the pixels, the resultant pixels, and guarantee that it placed in the acceptable range. Is it clear? excuse me. Sorry. تفضل استاذ لا امين. لا تفضلي ست العفو. العفو. منظورتون این بود که رنجش بالاتر از، یعنی اگه بخوایم اینا رو با هم ضرب بکنیم 255 یعنی عدد خیلی بیشتر در میاد که میم تقسیم میکنیم که نرمالایزش کنیم. ببین اینو میگی مثلا این اگه آبی سیستم چیز باشه 1 باشه انگار شما داری 3 را در 250 خب این عدد میره بالاتر. میره بالا. شما برای تصاویر وقتی میگی تصویر من برای هر پیکسل اندش اینه که بشه 255 اصلا بالاتر از این جا نمیشه توی اون تعداد بیت در نظر گرفته شده. بنابراین برای اینکه از یه همچین چیزای جلوگیری بشه و ریزالت شما توی اون رنج اکسپتبل بین 0 تا 255 بیفته، ما همیشه نورمالیزیشن انجام میدیم. وقتی فیلتر اعمال میکنیم آخرش یه تقسیمی انجام میدیم. کما اینکه توی اون مثالمون اومدیم 12 که ریسپانس فیلتر بود و تقسیم بر 9 کردیم. 9 چیز جمع اینا بود. میشه من اینا رو به بچه‌ها توضیح بدم چون مطمئنم، یعنی میشه توضیح بدم؟ بله شما بفرمایید. ممنون. طلاب شوفوا انتوا فهمتوا شنو صار هسه؟ لو اترجم لكم. ست أنا عن نفسي فهمت لأن أصلا قريته. طلاب فهمتوا ما عدا ست زهرة لو يحتاج اترجم لكم لو لا؟ بس واحد شرحي لهم يا بلا زحمة عليك، يعني أنا متأكد ما حد شو إذا قاري حتى أنا ما أترجم عادي. احتمال البقية يعني اسأل الأساتذة البقية. 24 أساتذة ترى ما بيها مستحى، يعني قولوا ما فاهمين حتى فاهمين ما في مشكلة. إذا تريدون أترجم تريدون حتى الوقت لي.
هنا شنو صار؟ المثال السابق جينا قسمنا ال 12 على 9. 9 شنو هو؟ 9 مجموع الانبوت، خلينا نقول هذن الأول، المثال الأول. ليش قيم سوينا البكسل. هالشكل؟ إحنا عندنا بالمثال الثاني مجموع الضرائب مثلا تسمى 255، إذا أضربها 255 راح تصير أعلى من الرنج المطلوب. إحنا كل اللي عندنا هو 255، ما يصير أعلى. فحتى الصورة تطلع بالصورة الصحيحة نجي نقسمها على مجموع الضرائب اللي عندنا. هسه إحنا عندنا مثلا شنو A B C، هذني إحنا إيش قد عندنا؟ مثلا A في 255، B في 255 و C في 255. هذني نجمعها نقسمن عليهن حتى شنو؟ نسوي نورمالايز. فهمتوا؟ ست ولو التعقيب ولو صح معليش، تفضل يعني تفضل. تقصد زينب احنا عندنا 8 بت 8 بتات، 8 بتات تبدي من 0 إلى 255. إذا طلعت القيمة مال جديدة الصورة أكثر من 255 هذا غلط، ما راح نقدر نطبق الفلتر. مو هنا أساسا عندنا بس الصورة مالتها 8 بتات. أي. أستاذ بفرمایید. جانم متوجه شدم. بله ممنونم. بله. So we normalize the resultant response to be to put it in the acceptable range between 0 and 255. So you can see the normalization here in this simple example. If you convolve this 1 by 2, 2 by 1, 1 by 1, the response will be 5, and we normalized it by dividing the response by 4. What is 4? 4 is the summation of the filter coefficient, okay? So, we put forward the kernel 1 stride and apply it again 1 by 2, 2 by 2, y by 1. The result will be 7, which will be normalized by dividing by 4 the summation of the filter coefficient. All of the values of convolution, convolving the filter by the one-dimensional signal is achieved as you can see in the result. And the border, 1 pixel here, 1 pixel here is omitted. And the size of the output signal is less than size of the input signal because the first value is put in this position as a central filter coefficient. Is it clear? Yes, clear. بله ممنونم. So, this is the definition of convolution. You can see this definition in some courses like DSP, Signals and System, some courses like this. By applying convolution, H will be convolved to F using this formula. This is the definition using this simple example of convolution. This is fx, fx minus 1, fx minus 2. So, if we denote it with this notation, this is H as a filter. H0 means this coefficient, H minus 1 this coefficient, this H1 this coefficient. Okay, and this is Fx. This is Fx minus 1 and this is Fx
plus 1. So, in this formula, it means that fx minus 1 means fx plus 1 is 2, and it will multiply by h minus 1. So this part multiply by this part. I'm explaining this formula, but in this example, I think that all of you understand the operation of convolution, okay? And this formula shows how this operation works. Fx multiplied by h0 and fx minus 1 might multiply by h1. So you can see that h minus 1, this is h minus 1, h0, h1, h minus 1, 1. So h minus 1 multiplied by fx plus 1. h0 multiplied by fx and h1 multiplied by x minus 1. The result is achieved, summed all the result and achieved 5, and then normalized it by 4, and the result will be placed in the right position. Okay. When you compare the correlation in comparison with convolution, in correlation, we multiply each coefficient by its corresponding value in the input image. So all the rest parts of them, multiply it, sum of them, normalize them, is similar. But in correlation, you multiply the corresponding coefficient, which is correspondence value, and the result will be achieved like this. Okay, it is correlation. This operation is correlation. So this is the correlation and this is the convolution. Okay. If this is the question, if the values of the kernel is symmetric like this, what's the difference between correlation and convolution? Can you explain for me? منظورتون اگه متقارن باشن سیمتریک؟ سیمتریک. اگر الان اینجا متقارنن دیگه، این یه سنتره، دوره یک این و یک این و. بله. اینطوری فرقی دیگه ندارم. آها، همینو میخوام بگیم. اینو به من بگین پس همه بفهمن. اگر که ایفته بخوای توضیح بده. نه شما بگی که من بعد از شما توضیح بدم، کامل بهشون بگم. Okay. If the filtered coefficient is symmetric, something like this, you can see this in this example, the filtered coefficient is symmetric. 2 in a center, 1 in a right, 1 in a left. Okay? What's the difference between the result of correlation and convolution? There is not any difference, okay? There is no any difference, same value. Same value, okay. So, when the filter is symmetric, the correlation response is the same as convolution. Is it clear? Clear. Okay. بکنم توضیح نمیخواد نه؟ واضحه، اگه دوست داری من بهشون میگم، هر چی شما دوست داری. حالا اگه خودشون یه جاهایی خواستن بگن دیگه، بهشون بگو که این واضحه، اگه یه وقتی چیزی بود بگین من توضیح اضافه تر بدم.
شاش عالم بيش شو ميقام. طلاب إذا أي واحد مكان ما افتهمه خل بس يعني يقول حتى نترجم له عادي. فهمتوا هاي المقطع؟ اللي ما فهم فهمتوا؟ يعني عذرا على الكلام، أقصد اللي يعني ما افتهم باللغة الإنجليزية. فهمتوا هذا اللي الأستاذة تقول؟ بس ملاحظة ست، من يكون الفلتر متناظر تكون نتائج الارتباط نفسها، يعني نفس النتيجة تكون. نتائج correlation و convolution نفس الشيء يصير. تمام، شكرا للتوضيح. عفوا أستاذ بفهمك. بله. Okay. این از in this example you can see that how we can apply the two-dimensional kernel and input image. So two-dimensional kernel like 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7. If you apply 3 by 3 kernel in which filter coefficients are 1, as we saw in previous sample, we apply this kernel into this part, and this is not any difference if you apply convolution or correlation, because all of the coefficient is set to 1. Okay, is it clear? So Yes, clear. Yes. we multiply each pixel value by corresponding filter coefficient, some of them, and put the result in this part as a center part of the kernel. So the result is 12, and we normalized it by 9, as we explained it in previous slides. Its normalized value will be placed here. Okay. And the output result is, the size of the output result is less than the input results. All of them is clear? All of them are clear? Yes. بله. So, one stride will be moved, the kernel will be moved one stride, and we put the kernel here. Again, multiply each part of the kernel values with the pixels value and use the results, the scalar result, and put it here in the same position with this center, and normalize it again. And all of the values can be achieved in a similar way. You can see that this part and this part, for this part and this part, there is not any result, because the filter is placed, the first place that the filter placed is here. And the result, the first result will be placed in this location. Okay. If we want to produce the output as the same result as the input, we should have, we should add, for example, when you have 3 by 3 kernels, one row above and one column in a left. One row below and one column in right. We put this border, and we can, for example, mirror this row and put it here. We can put 0 in this pixel value. We can put 255 in this value. This means padding operation. So we apply padding
in order to have the output the same results as the input. Otherwise, the output will be produce the results with less in size in comparison with the input. Is it clear? So, فهمیدین که چی گفتم خانم زینب؟ یعنی من تا حدودی نمیتونم بگم دقیقاً چون فارسی. بذار من یه دور فارسی بگم. ببین ما برای اینکه این خروجی ما اینجوری میشه دیگه، ما اینجاها مقدار نداریم. برای اینکه خروجیمون همسایز تصویرمون بشه ما میایم یک پدینگ انجام میدیم. به این کار میگم پدینگ. حالا برای اینی که یه پیکسل مشکل داره، یه پیکسل از این طرف اون طرف اضافه میکنیم به تصویر ورودی. حالا این میتونه این پدینگه مثلا شما همه رو با 0 پر کنی، میتونی هم میرور کنی، مثلا بگی این ردیفم رو تکرار میکنم، میتونی با 255 پرش کنی. بعد حالا وقتی که کرنل تو میذاری از اینجا میذاری، اون وقت خروجیش از اینجا جنریت. بعد این تاثیر نداره روی نتیجه اصلی؟ ببین روی بوردرش مثلا بعضی وقت زیرو میذارن، یه کمی یه بوردر مثلا با سایه مثلا سیاهی میندازه، ولی خب خروجی همسایز میشه. اوکی، ممنون. میخوای اینو توضیح بدیم؟ لما احنا نجي نسوي يعني دائما بالكونفوليوشن دائما الصورة مالتنا إذا كانت 5 في 5 مثلا حجمها تصغر، تصير 3 في 3. حتى نتخلص من هاي العملية اكو فد من هاي الشغلة، اكو فد يعني الشيء نقدر نسوي اسمه بادينج. بادينج شي يسوي؟ يضيف أطراف هذا مثل هسه خلينا نعتبره مثل ماتريكس، يضيف كل يعني عمود وصف نقدر نضيف 0 أو مثلا نكرر نفسه نكررها. أنا سألت الأستاذة قلت لها هذا الشيء ما راح يأثر على النتيجة الأصلية؟ قالت إيه ممكن فد شيء بسيط جدا، بس بالنتيجة نتيجة العملية مالتنا راح تكون نفس السايز. مثلا لو نفترض الصورة نفسها راح تجي تصير 5 في 5. يعني إحنا نريد نعالج هاي العملية. أستاذ بفرمایید. Okay. This is the formula for two-dimensional convolution versus two-dimensional correlation. As we state that if the kernels is symmetric, there is not any difference between the result of the convolution and correlation. The symmetric kernel in two-dimensional kernel means that when you have 2 here, you should have 2 here, 2, 3 here. You have to achieve 3 here, and this is the symmetric two-dimensional kernel, considering the center of the kernel, and this is also the symmetric kernel. So if you apply correlation or convolution in the image, there is not any difference between the results of the applying kernels. In this picture, you can see that if you apply if you have the kernel, apply it into input image fx and y, the results of the applying kernel will be placed in G as an output image in the center of the kernel. Okay, note that since the
size of the output image is generally smaller than that of the input image. You see that. Padding is applied to the input image prior to the convolution process, as we explain it to you. Okay. We have a function ImFilter for applying a filter to the image. This is the MATLAB function. The corresponding Python function is you can utilize the Python version of this function, but the operation is same. You can fed F as input image, W as a filter, specify the operation, convolution, correlation, which one do you mean? And the way of calculating the convolution by using a boundary option. Boundary option means padding. You can apply padding by mirror, replicate, symmetric, circular, putting 0, putting 1. You can set in which padding version you consider for applying the convolution. And this is the result. The default value of this ImFilter is correlation. In correlation, as you considered, the filter coefficient will be multiplied by corresponding value in the image. Okay? So correlation is default, and you can apply a special filter by using this operation and achieve the result. In this section, the final section of this session, we concentrate on applying some of very famous filters, such as mean filter. The output obtained by applying mean filter with all coefficients set to 1 and then normalized. We utilized this filter in previous slides. So we have more explanation here. It is a linear filter. The resulting image exhibits blurring, particularly around edge and fine details. What's the meaning of blurring here? Can one of you explain? میشه سوالتون رو به فارسی بگید؟ ببینید وقتی که شما فیلتر مثلا همین یک اعمال میکنید روی تصویر، انتظار دارید که بلایی سر خروجی بیاد، خروجی چجوری میشه قیافش. شما دارید یک سری عدد با هم میانگین میگیرید و میذارید جای ایزا. What's the meaning of blaring here? Can one of you? این نویز رو کمتر میکنه؟ Excuse me, doctor. Yes. Blurring is mean giving all the value of the pixel same. We change it all for like a 111. So the image will be like blurred. یعنی مثل یه فیلتر پایین گذر عمل میکنه؟ آفرین. کاهش، یعنی نویز رو کاهش میده ولی یعنی باعث میشه که تصویر یکم محو بشه. محو بشه، تار بشه. آفرین. ببینید وقتی که شما دارید عملا وقتی اینو اعمال میکنید توی یک ناحیه، دارید میانگین بین 9 تا ولیو رو میگیرید میذارید به جای سنترش. خب معلومه که داره این مقدارش میاد پایین دیگه، درسته؟ پس محو شدگی اتفاق میفته. بلرینگ یعنی همین.
especially around age and fine details. Okay? In the frequency domain, it behaves as a low pass filter, as you as خود زینب همینو گفتی دیگه، درسته؟ بله. As the window kernel size increases, the amount of blurring becomes more pronounced. بیشتر درک میشه. زینب اینو برای بچه‌ها توضیح بده لطفاً. كاش. هي دكتورة إذا تشرح الفلتر هذا بالضبط شنو دا يسوي. هذا الفلتر هو عبارة عن كل أعداده واحد. ما دام أعداده واحد يعني شنو؟ هذا راح ياخذ المعدل مالت البكسلات. هذا شنو؟ اكو بيه عيوب واكو بيه اشياء زينه. اللي اشياء زينه مالته راح يقلل النويز من الصوره. واحد من العيوب مالته يسبب ضباب عافية. شد حايرش فيها كلمة أقولها. غواش أقرب. غواش، نعم، غواش بالصورة اللي هذا بعدين راح يأثر هم. هاي بعد أستاذة ما قالته. هذا يعني يشتغل صح، هو فلتر زين، بس هم يعني هذا العيب مالته يسبب فد مشكلة بعدين بالصورة. هذا كل ما هنا ايش مكتوب إذا كل ما هذا نعتبر هذا الفلتر يكون أكبر، ماتريس مالته يكون أكبر، هذا الغواش مالته راح يصير أكثر. أستاذ بفهمي. Okay, so when the size of the kernel increases, the amount of blurring becomes more pronounced and more perceivable. Okay, so this is the one example. We read cameraman as an input image and design a filter. Once 3 means 3 by 3, which are the coefficients set to 1 and divided by 9 as a normalization, and apply this kernel to input image and achieve the output. We show the input result and the output results here. This is the cameraman, and this is the result when applying 3 by 3 min filter. Some of the parts are little blurred, but 3 by 3 filter, the size of the 3 by 3 filter prevents it to being blurred very, very pronounced. If you modified it as a 5 by 5 filter, the rate of blurring will be perceivable more. And this is the Python version of this code. Okay. Okay. You can speak. No, there is no question. Okay. In the Python version, we apply the filter using OpenCV, CV2, filter 2D, and this is the input image, and this is the kernel. And the result is saved to GD. And in this part, we design the filter as 3 by 3 filter divided by 9. This is the result of the applying mean filter on cameraman. This is the result of 5 by 5 filter, 9 by 9 filter, 11 by 11 filter, and 31 by 31 filter. You can see that when the filter size is increased, the rate of blurriness is perceivable more. Okay? Okay. In this example, we can see that we read cameraman as an input image, and we apply some Gaussian noise with a 0 in a mean and 0.1 in variance.
variance of the Gaussian noise. So we have J as a noisy image, and we decide to apply filter, 3x3 filter into noisy image, and see the resultant image. See that this filtering can reduce the noise or not. ببخشید میشه یه سوال بپرسم؟ بفرمایید. خب ما الان وقتی این یه فیلتر پایین میتونیم بگیم حالا پایین گذر باشه، یعنی داره فرکانس های بالا رو رد نمیکنه، درسته؟ خب وقتی هموار میکنه تصویر رو، خب ما داریم یه جزئیاتی رو از دست میدیم از تو تصویر. خب فایدهش چیه این؟ خب همین دیگه، فایدهش چیه؟ ما داریم الان فعلا میگیم که اعمال کردن فیلترها در مود اسپشیال چه کارهایی انجام میده. حالا الان مثلا به عنوان یه فایده‌ای که بخوایم در نظر بگیریم، ببینیم آیا این میتونه این نویزه رو کاهش بده؟ مثلا هدف ما نویزه الان. آره، مثلا ببینیم آیا این فیلتری که حالا برمی‌داره تصویر رو بلر میکنه، خب اوکی، همراه بلر کردنش اگه بتونه نویز هم یه ذره کاهش بده، این خوبه، این مثلا میتونه به درد بخور باشه. بله متوجه شدم، ممنون. This is the noisy image, and we apply the kernel mean filter into the noisy image and achieve the result. This is the result. The rate of the noise is decreased, but but the image is still noisy, but the rate of the input noise is very high. This filter can be used to reduce the rate of the noise into the input image and achieve better results. But besides decreasing the rate of the noise, some high frequency component is increased and eliminated too, which is not very plausible for us. Okay? This is the version that we apply 7x7 main filter. You can see that the noise is reduced, but the final result is blurred too. In this sample, you can see that applying the 3x3, 5x5, 9x9, 15x15, 35x35 mean filter into the 500x500 input image, which contains a screen content component. For example, some OCR, some text, some lines, something graphic, something like graphical shapes here can achieve the result by applying each of these filters. You can see that when you apply 35x35 filter, some characters are completely disappeared, and you cannot even recognize them. Okay. In order to reduce the rate of blurriness of the image, we introduce Gaussian filter. This is Gaussian filter, in which the center of the filter is higher coefficient, has higher coefficient, and how based on the distance between center and the coefficient, the value of the coefficient will decrease. For example, in this 5x5 filter, the center is 8. How far you become from the center,
you can see that the coefficient became less and less. Okay. And this is the summation of the coefficients of the kernel, which utilized for normalization. So, in previous sample, we saw that by using mean filter, the image noise will be reduced, but it introduces blurring, especially at edge. It acts as a smoothing filter. It's linear filter, but some disadvantages of using mean filter is blur. Okay. So we introduce Gaussian filter, and we claim that by using Gaussian filter, the blurriness of the resultant image will be less. Can you explain me how? میشه سوالتون رو به فارسی بگی؟ بله. ببینید ما میگیم که اوکی این فیلتر مثلا مین فیلتر که همشون یک بودن، این باعث میشه بلر بشه، تصویرتون مات بشه، درسته؟ درسته. نویز مات میشه. ما میگیم برای اینکه بلرینس کمتر بشه، حالا ما یه همچی فیلتری تعریف میکنیم، فیلتر گوسی که سنترش مقدار بالاتری داره، هافار هر چقدر که از این فاصله میگیرید این ذرات کمتر میشه. اوکی؟ حالا میگیم اگر این رو ببینید، این رو هم باز شما اعمال بکنید روی تصویر، نظیر به نظیر زرد میشه، با هم جمع میشه، بعد تقسیم میشه به حالا اون جمع ولیوهاش. میگیم این رو اعمال کنید کمتر اون بلرنس دارید. ببینید اینجا هم به هر حال شما دارید یه جور میانگینگیری انجام میدین، ولی اینجا میانگینگیریتون وزن داره. فهمیدم. وزن سنتر بیشتره و همسایه های نزدیک سنتر. یعنی این فرکانس های بالاش رو تقویت میکنیم؟ آره یه جورایی. ببین نکه اینو جای ریزالتش جای سنتر میذاری، اون وقت این باعث میشه که این ولیویی که توی این موقعیت بوده با ضریب بالاتری حضور داشته باشه تو میانگینگیری و کمتر تضعیف بشه. خب این ممکنه که مثلا منفی بشه؟ نه دیگه چرا منفی بشه؟ شما تصویرتون کلا یه سری مقدار مثبت داره، اینا هم یه سری مقدار مثبتن، در هم ضرب میشه، منفی نمیشه. خب پس در این حال لبه هم تیزتر میشه وقتی ما فرکانس رو تقویت بکنیم، محو شدگی هم میره، درسته؟ نه محو شدگی رو به هر حال شما داری میانگین میکنی داری، ولی محو شدگیش چون میانگینش وزن داره. ببین اینا اینجا میانگینه همشون با یه وزنن، کاری نداره این تو سنتره وزنش همشون یه جور باشون برخورد میشه. اینجا برخورد متفاوته. میگیم اونی که قرار جای این بشینه روی سنتر با وزن بالاتر، بنابراین بلرینسش کمتر میشه و خیلی بهتره، ریزالتاش خیلی بهتره. خیلی بهتره. بله. یه جوری به دوستاتون بگید ببینم. خیلی سخته. آخر ساعت خسته شدین؟ حالا مشکل نه میدونید چرا سخته؟ چون یه مصطلحاتی باید استفاده بکنم که خودم یعنی به فارسی بلدم، ولی به عربی بخوام اینا رو بگم ترسم یه چیزی دیگه بهشون بگم نفهمن. ولی خب زینب خانم بذارید من یه دور بگم ببینم اگه کسی نفهمید بعد دوباره شما سعی کنید ببینید چی. چشم ممنونم، مرسی. Okay. So in order to decrease the blurriness of the result of the applying filter, mean filter, something like this, with all of the coefficient has the same value, the value is considered as 1, and in this scenario, practically you calculate the mean of the of 9 pixel values and set it instead of the center. So by applying this filter and by calculating the
mean value, you introduce blurring artifact on the resultant image. By applying Gaussian filter, we calculate the weighted mean. We calculate mean, but weighted mean. The weight of each participation of each pixel's value will be affected by these coefficients. So in a center, the weight is higher. In the neighbor of the center, the weight will be less than the center, and how far you will be from the center of the kernel, the value will be less. So you calculate the mean, but weighted mean. And this calculation and applying the weighted mean produces less blurring effect in comparison with when you apply mean filter, in which all of the pixels value applying mean, but with the same weight. Is it clear or not? Yes, Doctor. So the age of the resultant image will be affected less blurring artifact by applying Gaussian filter instead of mean filter when you considered all the coefficients as well. So we call it average filter. This is the noisy image, input image. This is the mean filter 7x7, and this is the Gaussian filter 7x7. It is clearly shown that the result of the applying Gaussian filter, the age of this result is less blurred. Is it clear? Clear. Clear? Okay. Yes. خانم زینب فهمیدن؟ به نظر شاید بعضی از بچه‌ها فهمیده باشن، ولی خب فکر میکنم اکثرا نه، چون هیچ فعالیتی نشون نمیدن. آها، خب فقط برای این اسلاید نبوده که نشون نمیدن، کلا نشون میدن. حالا خلاصه دیگه اشکال نداره. ما حتی اگه مثلا کسی هم ایرادی داشته باشه، ما توی گروه خودمون خیلی بحث میکنیم، خیلی مثلا سوالاشون هم جواب میدیم. چند نفرم متوجه بشن میتونید با هم دیگه به هر حال ببریدش جلو. درسته؟ بله درسته. بله. This is the results of applying 7x7 mean filter and Gaussian and second time, and this is the result third time. You can see that the noise will decrease a lot, but in mean filter the image is completely blurry. By using Gaussian filter, the blurriness is less than the applying mean filter. Okay. I think it's sufficient for this session, okay? And if you have any question, please ask me. خسته نباشید استاد. من زحمت کشیدم امروز، خیلی دستتون درد نکنه. مانیوس مفید باشه. حتما مفیده. یعنی خب من خیلی چیزا رو خب راست رو کنده بهتون میگم. من اینا رو مثلا سعی میکنم از جلسات که با بچهای ایرانی هست یه مروری داشته باشم، ولی خب وقتی شما الان شرح میدین من خیلی بهتر دارم میفهمم. من خیلی چیز عالیه. فقط اگه لطف کنید، ما خیلی از بچه‌ها چون گفتن که میدونن که تاریخ ارائه 20 خرداده، بعد هنوز فایل
خانم زینب اینو بهتون بگم، ببینید شما یه سری چیزا واسه من فرستادید، حالا من اون سری من این هفته آخر هفته فقط نشسته بودم سمپل درارم برای کسایی که مثلا همش موضوعاتشون رد میشد. من یک کتابخانه قرار دادم، حالا نمیدونم با اند نوت هست. اگر دوستانی که این سری موضوعاتشون رو رد کردم بله از تو اون کتابخونه انتخاب داشته همون کتابخونه‌ای که گذاشتین به بچه‌ها گفتین توی بله الان بچه‌های ایرانی دارن از توی اون انتخاب میکنن. ببین یه سری به من دادن موضوعاتو چندین بار رد شده، من دیگه دیدم بذار خودم یه سری موضوعات بذارم. خب این که خیلی عالیه. باشه من اینو بهشون میگم. در مورد مباحث چی؟ چون فایل در مورد ببینید مباحث یه درسی که واقعا درس اصلی نیست. من خیلی هم به اینا گفتم که بعد این درس رو برای دوستان عراقی نذارید، چون اینا باید پرداش تصویر یاد بگیرن، یعنی یه ذره مشکل میشه. من برای مباحث چیزی رو برای بچه ها نذاشتم، راستش بچه ها خودشون دارن انتخاب میکنن. ولی برای ایمیج پروسسینگ اون فایل مال ایمیج پروسسینگه، یعنی حتی اگر بچه ها شک دارن رو موضوعشون میخوان چنجش کنن یه نگاهی روش بندازیم روی اون. آره پس اون الان اون کتابخونه برای پردازش تصویر شد که اونایی که الان شما رد کردین که انشالله فایل رو برامون میفرستین برن از اونجا عنوان در بیارن. آره. درباره اون فایلی که براتون فرستادم هم اسمای یعنی مال ارائه بود با لینک و نمیدونم مقالهشون، اونو دیدین؟ من اونو تا حدی بررسیش کردم، کاملش نکردم ولی باید نگاش بکنم دیگه، فرصت نکردم متاسفانه، چون واقعا تعداد شما هم بالاست. بعد من اتفاقا امروز دانشگاه بودم، راجع به این قضیه مقدار گفتم من دارم سعی میکنم برای بچه‌ها کلاس بذارم، حداقل برای درس ایمیج که یه چیزایی یاد بگیرن، قرار نیست که فقط بیان درس رو بگیرن. بعد حالا ایشالا روش وقت میذارم، من فکر میکنم چهارشنبه بتونم به شما جواب بدم انشاءالله. چهارشنبه درباره ارائه مال مباحث، درسته؟ الان یک فایل مال پردازش تصویر، یک فایل مال مباحث دیگه، درسته؟ بله آره. خانم زینب برام یادآوری کنید لطفاً، یه وقتایی یادم میره. باشه من چهارشنبه سعی میکنم تا آخر وقت دیگه جمع شم. چشم حتما. بعد تاریخ ارائه همون 20 خرداده؟ نه احتمالاً میفته عقب‌تر، یعنی چون که ما بالاخره درسمون رو باید تموم بکنیم تا یه حدی بره جلو بعد ارائه ها رو. حالا ما یه 20 خردادی گذاشتیم ولی احتمالاً یه کمی میره عقب. این که هم خیلی عالی شد. بعد الان ما یعنی واقعا دست شما درد نکنه که ما تونستیم چیزی بفهمیم از پردازش تصویر، اما درباره الان درس مباحث ما یه جورایی میتونیم بگیم درست شبیه این درسه، ولی مثلا الان ما گفتید که اسلایدایی که روش ترکیز دارین، یعنی شما دارین دربارش صحبت میکنین و ما اینا رو بیشتر بخونیم، یعنی حواسمون به اینا بیشتر جمع باشه. درباره مباحث چی؟ ببینید در مورد مباحث من واقعا ممکنه بتونم 1-2 جلسه رفع اشکال براتون بذارم، ولی این که بخوام بیام درس بدم اصلا نمیرسم. به خودشونم گفتم گفتم آره اینو باید از همون محتوایی که واسه بچه‌ها هست، حالا اگه میتونید کانورتش کنید، یه کاریش کنید، مثلا ترجمهش کنید، اینو ببرین جلو. باز من براتون سعی میکنم یه رفع اشکال بذارم 1-2 جلسه. برای درس ایمیج من درس رو بهتون درس میدم، یعنی اونایی که ازتون میخوام و بهتون درس میدم و از همونا امتحان خواهم گرفت. چشم. برای مباحث مثلا امکانش هست که مثلا هر وقت کردین البته، یعنی ما باید بخونیم و اینا، ولی مثلا شما اگه لطف کنید بگید مثلا این اسلاید مثلا بیشتر روش تمرکز کنید، یا مثلا این مثلا همین کاری که الان کردید. آره اینو مشخص میکنم براتون. مثلا ممکنه یه کمی محتواشو واسهتون کم کنم برای شما. آره واقعا لطف میکنید استاد، یعنی چون سخته یکم، بعد هنوز هیچ دربارش نمیدونیم. بله من اصلا موافق این نبودم که درس مباحث برای شما ارائه بشه.
متاسفانه این درس رو گذاشتن. منم گفتم که ببینید من فوقش یه درس رو بتونم براشون ببرم جلو، واقعا جداگانه، که خودم هم رضایت داشته باشم و بگم اینا یه چیزی یاد گرفتن. اون یکی رو نه، خودشون اصلا ببینید اون نیاز به یه سری پیش نیازاتی داره که شما باید اینا رو بلد باشید. بعد متاسفانه شما الان از اون کلاس عقبی. من حتی اگه بخوام براتون یه چیزی هم بذارم در نمیاد چی از توش. میدونی چی میگم؟ درسته. فقط یه سری مباحثش رو کم کنم براتون. بعد ببخشید. بعد این درس‌ها به شبکه عصبی و ماشین لرنینگ مرتبطه؟ چون ما اینا رو اصلا نگرفتیم. بله اینا مرتبطه. البته ما اینجا حالت کلاسیکش رو درس میدیم، ولی ببینید مثلا من برای همین موضوعاتی که برای بچه‌ها گذاشتم واقعا با فرض اینه که اینا شبکه عصبی بلدن. البته در حال حاضر که ما داریم حالت کلاسیک درس میدیم و من فرض اینو دارم که مثلا بچه‌ها شبکه عصبی بلدن، حالا میتونن مثلا خودشون استفاده کنن، این فرض رو دارم. ولی توی خود این کانتنت، محتوایی که داریم درس میدیم، نه اصلا به شبکه عصبی کاری نداره. کلاسیکشو داریم درس میدیم، حالت سنتیشو. ولی بعداً شما باید حتما شبکه عصبی بگیرید که این دوتا رو با هم تلفیق کنید. الان ما ترم اولمونه، یعنی ما مثل بچهای سابق نیستیم ترم پیش. اونا شبکه عصبی خواهید داشت به امید خدا. فقط اینکه مثلا میتونید یه راهنمایی بکنید به ما درباره مباحث. الان که خب شما دارین خودتون درباره پردازش دارین به ما کمک میکنید و شرح میدین که خیلی خداییش فرق داره. یعنی کجا من ویدیوها رو بخونم بشنوم و کجا که شما دارین شرح میدین. با این حال با اینکه شما دارین انگلیسی صحبت میکنید، ولی خب من میتونم خیلی راحت سوال بپرسم و اشکالاتمو رفع کنم. حالا درباره مثلا مباحث میتونید مثلا یک لینکی یا مثلا بگید برید اون کتابو بخونید یا مثلا فلان کس میتونه به ما کمک بکنه؟ آره، اسلاید اول مباحث من یه سری کتاب معرفی کردم، مثلا کتاب یونیو، مثلا کتاب ریچاردسون. ولی من پیشنهادم اینه که خود اسلایدا رو اگر که ویدیوهاشو دارید واقعا ببین الان با ابزارا میتونید اینو کانورت کنید یه چیزی از توش در بیاد. خب من به نظرم خود ویدیوها کفایت میکنه، چون که بخواید برید، من رفرنس هم اون کتابا هستن ولی واقعا خوندن اون کتابا هم برای شما توی این فاصله کوتاه و زمان اندک به نظر من کم، یعنی نمیرسه. درسته. پس بله یه سری از اسلاید ها رو حالا واسه امتحانتون حتما میگم تمرکزتون رو چیا باشه. واقعا ممنون میشم استاد، چون زیاد هستن و ما چون وقتمون کمه. اگه وقتمون خوب بود زیاد بود نه خب همچین خواهشی رو نمی کردیم، ولی چون وقت نداریم مجبوریم یعنی از شما همچین خواهشی بکنیم. باشه انشاءالله که ببینیم که خیلی باشه. خب پس من چیز میکنم، یادآوری میکنم هم درباره موضوع ارائه ها و هم درباره اسلایدها هم بهتون بگم، یا الان یادآوری نکنم؟ اسلایدها رو حالا بذارید مثلا یه هفته دیگه من ببینم چی کارش میتونم بکنم، خودم بشینم یه بررسی بکنم ببینم که کجاها رو مثلا بیشتر به شما براتون میتونه مفیدتر باشه. یه جاهایش هم ببینید مثلا جیپگورینا که من توی ویدیو الان درس دادم، اواخر تصویر اینا رو درس میدم مشترکه، یعنی احتمالاً اونا مشترک میشه که بهتون درس خواهم داد. خیلی عالیه. من از بچه‌ها بپرسم اگه کسی سوال داشته. بله بفرمایید. بنات أي واحد عنده سؤال بأي خصوص خليه يسأل الدكتورة. ست زينب بس قبل لا نسألها، انت حكيت وياها الصور على موضوع البرزنتيشن؟ والله ما بقيت شيء، ما حكيت. ها هي لا تخلي تغادر على راحتها واحنا باقي نسولف حتى تفهمينا شنو حصلتي وشنو سويتي وياها. خب تمام. طلاب ما عندكم بعد سؤال؟ الأسس الدولة حبيبتي بس إذا كانوا تقدرون تسأليها بخصوص الترم الثاني بخصوص اللي ردتي تشوفين هذول المواد. اي والله تمام يمتحنون هسه لا رجع تمام تدرين. استاد ببخشید بچه‌های ترم پیش سوال میکنن، میگن که اونا فکر میکنم توی بعضی واحدها افتادن، درسته؟ بعد گفتن که وقت مثلا
کی ما بیایم دوباره امتحان بدیم؟ ببینید واحد رو باید ترم بعد اخذ بکنن. امتحان مجدد بعید میدونم گرفته بشه. یعنی مثلا بچه‌ها که شبکه عصبی افتادن ترم بعد باید شبکه عصبی رو بگیرن مجدد پاس کنن. اینطوریه. خب بله. پس من بهشون بگم. ست فاطمة موجودة؟ نعم عندي زينب. قالت ما أتصور أكو بين أنت تقدرين يعني اللي واقعين بهاي المادة الشبكة العصبية أكو موعد للامتحان. لا أنتوا لازم ترم يعني كورس الثاني بعده ورا ما هذا إحنا إن شاء الله نخلصه. كورس اللي بعده لازم تاخذون المادة من جديد يعني تدرسوها ويانا. يعني هسه بهذا الكورس ما نقدر ناخذها إضافة لنا 3 مواد. هسه تريد تاخذيها؟ إيه يعني هسه ما أقدر إنه آخذها إذا 3 مواد بما إنه إحنا ماخذيها سابقا. يعني أنت خلينا نحسب هذا الكورس. خلي أسألها. أستاذ ببخشید میگن این ترم میتونیم بگیریم الان؟ همین ترم؟ این ترم ببینید با من ارائه نشده. اگر مثلا دانشکده ریاضی ارائه شده مثلا اینو باید حالا از همون رابطشون اینا من نمیدونم. دانشکده ما ارائه نشده. اگر دانشکده دیگه ای ارائه شده من بعید میدونم دیگه آخر ترمه دیگه الان نمیتونم بگیرم. بله. پس همون سر ترم بعدی باید بگیرن. بعد ترم بعدی خودتون میگیرین؟ ترم بعدی من ارائه میکنم شبکه عصبی رو با احتمال بالا. ولی خب ممکنه مثلا یه گروه دیگه هم من ارائه خواهم کرد. حالا اینکه گروه دیگری هم ارائه بشه جای دیگری ارائه بشه اینو نمیدونم. خیلی عالیه. پس من بهشون بگم. ست فاطمة تقول أني ما أتصور بأن هسه يعني نهاية الكورس وما أتصور بأن تقدرون تاخذوها لأن أصلا جامعتنا يعني كليتنا ما قدمت هذا الترم شبكة عصبية فتبقون على ترم بعد إن شاء الله. تمام ست عاشت الأيادي شكرا جزيلا. العفو والخدمة. هم عندكم بعد سؤال طلاب؟ زينب حجيت وياها على البرزنتيشن؟ نعم يا حبيبتي أنا شوفي لو أسوق المية أوكي ست خلي تغادر الدكتورة بعد حتى نسولف براحتنا. خب أستاذ خیلی ممنون از لطفتون. خیلی ممنون از